kaunti ya Kilifi na ambĩrĩirie na mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ gĩa Cleopatra taũni-inĩ ya Malindi. Raila amũkĩrire gĩkundi kĩa atongoria kuma ciama ingĩ arĩa marenda gũkarũgama iturwa ngũrani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Gathoni wa Njihia arĩ mwena ũcio, reke tũkorwo tũkĩaranĩria nake. Gathoni, ũngĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra na njĩra ĩgwete, hihi nĩ marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio kwa ihinda rĩrĩ? Hata mahindi inachomeka kwa mashamba yao. Sasa maskini naingia, watu wanalala njaa, watoto hawana chakula na kadhalika. Tumesema tunataka kuleta mpango ambao unaitwa Social Protection Fund. Hii inafanyika katika nchi ya Brazil, kule Marekani, kule Ulaya, hapa Afrika, kule Namibia na kadhalika. Pale ambaye serikali inasaidia maskini. Kama wewe ulikuwa unafanya kazi na kazi imeharibika, kampuni imeanguka, umefukuzwa kazi, unakwenda unajiandikisha pale. Kwa hivyo mimi nimesema ati kuanzia mwaka ujao kila jamii ambayo kutakuwa hakuna mtu yeyote ambaye anapata mshahara, watakuwa kila mwezi unapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nimeona wapinzani wangu wanasema hiyo ni porojo, ati hiyo itazidisha gharama ya serikali, ati nini. Hapana, mimi naambia hao ng'oo. Mimi najua pale pesa iko. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Siwezi kueneza porojo. Yale mimi nasema ni ahadi. Na ahadi ni nini? Nimesema mimi najua. Mnaona wanapokuja hapa na magunia ya pesa. Kila mahali wanakwenda wamebeba magunia ya pesa. Unarusha kwa vijana wanawacha kama wanapigana, wanang'ang'ania hiyo pesa. Ni kama yule mtu ambaye anarushia kuku mahindi. Anataka nini? Anataka kula kuku. Anachukua mahindi. Anasema kut. Anarusha kut. Kuku anasema huyu jamaa leo amekuwa mkarimu sana. Amenikumbuka. Hajui kwamba jamaa hana haja kumlisha, haja yake ni kitoweo. Sasa hii kuku nakuja karibu namna hii, amenaswa. Kwe. Kisu yuko tayari na maji ndio hiyo inachemka, sio? Kitoweo tayari, sio? Sasa jamaa anabeba hiyo nini, pesa na magunia. Anasema nataka kufanya harambee kwa vikundi ya vijana. Anataka vikundi ya kina mama, mbeba hiyo magunia. Anaenda kwa shule, atameleta basi ya shule, ampeleka pale. Ameingia kwa kanisa. Ndio unajua askofu hana gari ya kutembea naye, tumeleta gari. Sawa? Hiyo pesa amebeba kila mwezi anatumia 1,100,000. Mshahara yake ni 2,200,000. Hiyo pesa ametoa wapi? Mimi najua pale ametoa hiyo pesa. Mimi nitaziba hizo mianya. Nitaziba ile mianya pale wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Na nitapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango ya Social Protection Program kwa Kenya. Mnaunga mkono? Naunga mkono. Mimi nasimambia wale sijui kina Mdabadi wanapinga, sema wewe kato kama ni pilipili sio ila ya kuwashia ni. Hiyo ni mambo ya Raila. Mimi nasema nitafanya. Kama serikali yangu itafilisika, basi wacha ifilisike. Mimi niko tayari. Na mimi niko na wataalamu. Na mimi mwenyewe ni mtaalamu. Yale mimi nasema mimi najua. Najua. Kwa hivyo sisi tutaona kama Wakenya wanatembea pamoja
naungana pamoja. Ndio sababu mimi juzi nilizindua azimio la umoja. Na nilienda Nakuru kwa gavana Liki Nyajui. Yeye ndiye alinilalaki huko. Na nikasema azimio la umoja ni kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Wajiepushe na ubaguzi ya kikabila. Kama hapa Malindi ni mchanganyiko maalum. Kuna Wagiriama hapa, kuna Wachonyi, kuna Warabarabai, kuna Wadigo, kuna Waduruma, Wakauma, Wakambe, Wajibana. Hiyo kwanza nimejikenda peke yake nimehesabu. Alafu kuna Wakikuyu hapa, kuna Wakamba, kuna Maasai, kuna Wajaluo, kuna Waluhya, kuna Waturkana na kadhalika, sio? Hii umma ni Kenya, ni uso wa Kenya. Kwa hivyo usibague mwenzako. Unaona siku hizi kama mtoto amemaliza shule, ameenda kufanya interview ya kutafuta kazi, jina yake ndiyo itaamua kama atapata hiyo kazi ama hapana. Sasa kama jina yake namna hii, sema huyu inaharibu wakati yake hapo. Ucio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga aricirane riake ria kuha muingi wa Kilifi. Na turi o tetine tuthie county ya Meru kuria munini wa President William Ruto augite thina munene uria ukoretwo ugicungiriria andu ethe maigire uhuthiri wa dawa cia kurefia na magumirwo ni mirimu ya meciria ni wagi wa mawira gitangiko kiria arauga ati thirikari yake ni gutigirira ati ni giathira. Ruto ni aritie hindi ya icera riake ria thiku igiri county ya Meru kuria ajetie kuhungura matura ma Mitungu, Nkovo na Githongo. Mimi nawaambia hivi, yale mambo hatukuweza kuyatekeleza kwa sababu ya confusion na mambo ililetwa ya kubadilisha priorities zetu. Mimi nawaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu na wapatia hakikisho ya kwamba priority yetu number 1 mwaka ujao ni kuweka pesa ya serikali vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big 4. Tunaweka bilioni 100 ya kwanza ya kupanga mambo ya ajira ya hawa vijana wetu hawa. Yenye mnanielewa watu wa Mitungu? Hawa vijana hawa ni watoto wetu. Tumewasomesha. Wengi wako na diploma na degree na diploma. Kama kuna priority ya muhimu ni kupanga vile tutabadilisha uchumi na tuweke pesa ya serikali kwa agro processing, value addition, manufacturing, housing na zile miradi ingine tulikubaliana under the Big 4 plan ili hawa vijana wa Kenya wapate ajira as a matter of priority. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi, mtu mwenye ako na akili timamu anaweza kutuambiaje ati priority ni kubadilisha katiba, tuongeze cheo ya rais, tuongeze mamlaka ya viongozi na hawa vijana bado wanahangaika? Sio ni ujinga? Sio ni ujinga? Yani mtu akikwambia ati hawa vijana wacha wangoje, hawajui ya kwamba vijana wengi kwa kukosa ajira, wengine wameingia kwa ulevi, wengine kwa madawa, wengine kwa uhalifu, wengine depression, na si makosa yao, hawana mpango ya ajira. Mimi ninasema kabla hatujapanga mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi, jameni, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wetu wapate ajira. Amani aje my friends? Tuokoe hawa watoto wetu, tuwapangie ajira, ndio tuweze kutembea pamoja kama Wakenya. Tunakubaliana? Jambo la pili, mimi ninasema vile tulikuwa tumepanga, watu wengi leo Kenya, nataka mnisikize vizuri, mulisikia rais mwenyewe akitangaza pale Mashujaa
Wakenya milioni 14 wamewekwa ndani ya CRB kwamba ni watu wamekosa kulipa madeni. Mimi nauliza nyinyi, tunaweza kupiga hatua ya kwenda mbele kweli kama Wakenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamewekwa kwa CRB? Tunaweza kusonga? Tunaweza kusonga? Ndio mimi ninasema, kwa sababu biashara kubwa inafanyika na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, micro, small, medium enterprise. Hawa ndio wanaendesha uchumi wa Kenya. Tukiherera ciĩgiĩ ũteti, President Mũhagũre wa kĩama kĩa FKF Nick Mwendwa nĩ akinyĩtio igoti-inĩ rĩa Milimani gũcokia thitango cia cira wa ungumania ũrĩa ũmũgũmĩire. Cira ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere gwa ithaa rĩrĩ, nĩ wega tũkorwo tũgĩthikĩrĩria. And the claim was that the applicant was influential in athletic circles. Today they have said Nick Mwendwa is influential in football circles. The only difference, Your Honor, is that there was another prosecutor, Mr. Ondimu, and this is what Justice Kimuri, who had the case, had to say at the court. That under Article 49(1)(a) of the Constitution, an arrested person must be told why he is arrested. 49(a). But under 49(g), he must be presented and arraigned in court within 24 hours, specifically to take plea. In the case of Michael Ortiz, the prosecution made a similar application for extension of time without charge. And the court said, Your Honor, that if you present an accused person in court after 24 hours without charge or a holding charge, then that is unconstitutional. I've highlighted for the court that part, required. The court went on to say, it is unlawful for the police to seek to have a person who has been arrested to continue to remain in custody without a formal charge being laid in court. Then the court referred my lord to Article 29 and says, a person's right to liberty should be respected at all times, unless there are legal reasons for such person to be deprived of his liberty. The police should only arrest a person when they have prima facie evidence of an offense has been disclosed, which can result in that person being charged with an offense. The court proceeded to find, Your Honor, that the arrest and arraignment of the applicant before the court without any charge being filed against him was a violation or breach of Article 29(a) and 49(1)(a) of the Constitution. Your Honor, we speak in court today as victims of this process. President Derek Mutua has been a victim. I have been a victim. President Habi has been a victim. Mr. Kabino, who has just left here, has been detained previously in violation of the Constitution. So we speak both as advocates, but also as victims of this legal process. Your Honor, the so-called report of FKF Inspection Committee refers to bank accounts, money coming in and going out. Na ucio nĩ cira wa Nick. Tukiuma hau tuthie kuria cikaro cia bunge kuria kamiti cia bunge ya bũrũri ni tunganite kurekereria riboti ya aruti wĩra kana uruti wĩra wacio wa mwaka wa 2019 na mwaka ũyũ wa 2021. Speaker wa bunge Justin Muturi ni agathĩrĩirie kamiti itiganite kumana na kwĩrutĩra gwacio gũtangĩkĩra mabata ngũrani ma bũrũri, akiuga kamiti cia bunge ya 12 nĩ cionanĩtie mũhano mwega kũrĩ iria igacoka kũmbwo ona thengia wa moritũ maria makoretwo kuo ta mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. Cannot be appreciated. So we are trying as liaison committee to appreciate this special group of members
And incidentally, Mr. Speaker, sometimes you would still get a member who is very active at the committee and still active at the chamber. So we were just trying to highlight and showcase to Kenyans what committees do, and to also demystify the workings of committees. And we thank you, Mr. Speaker, as I wind up, because despite the fact that we have had a very, very serious crisis, in fact, Mr. Speaker, you have served in the most difficult circumstances in this parliament with the COVID pandemic. Unfortunately, Mr. Speaker, we have lost a few members. We have had a lot of members hospitalized, and some, luckily, have gone through it without even noticing, Mr. Speaker. We lost, personally, and us as the Liaison Committee, we have lost one of our own, the former member of Kiambaa and the chair of Administration and National Security. Very sadly, Mr. Speaker, a very active member. But despite this, Mr. Speaker, you have been able to steer as well. You have caused members to be vaccinated. You have caused members, Mr. Speaker, to learn new tricks of the game. Remember, under the committee which you chair, Procedure and House Rules, you have been able to introduce the online, platforms. Mr. Speaker, initially we could not be able to manage it. Sometimes you would find, you are holding an online platform, a Zoom platform, and a member would be, because we were supposed to work from home. And as you continue, and I remember one day the vice chair of a certain committee, most likely the vice chair of the Liaison, as we continue, we realized there were also at the background some non-members, a young boy who is, as far as we know, is a stranger to the committee, because even if it is the son or daughter of that particular member, that one is a stranger. So using the, whatever you gave us, Mr. Speaker, the rules and procedures, we have been able to manage, and these chairs are running the show very well. So lastly, I want to take this opportunity, because this is likely to be our last showcasing of this issue in this term, to thank chairs of committees. You have done very well. To thank members of parliament, because without the chairs, without the members, the chairs cannot be. To thank all of you. To thank members of staff, because they do quite a lot of work at the background to make sure that the chairs and committee operate well. Thank you, the clerk and our speaker. I thank you very much, and God bless you. Thank you very much. Sorry, so I think my vice chair now, you can take your seat. I am already here now. So power has shifted briefly. And I don't think I'm going to introduce our speaker, really. I think what we will do is the speaker is going to introduce his guest. But for you members, you know our own speaker. You know the kind of work that he has done. Kakoya tobe tohomuke ohani ni tuno ni trasho katu di nabere na mohoro. Hika Nairo kuhusu jobs quiz imekuwa noma. Hakuna waksi na jipa. Kila kona wanadai no vacancy. Mawachina ndio hao wanakutua teke. Sasa hizi ndio gani? Mazee mimi nimechoka. Kwani rada ni gani? Buda nimekuwa madhikitaka ya mboka. Nilikuwa haso ya wera mzee. Cheki buda usitumie fare yako tena. Form squeeze ni view sasa. Ni kweli, employers wengi sasa wanaweka jobs pale view sasa. If you're good at what you do, huenda ukawa the right candidate they are looking for. Simply log on to view sasa. Tap jobs, kisha scroll through to view jobs you can apply for. Tanuka buda. Ichanue baba. Jobs on view sasa. Plan future yako leo. Golden Dreams Land and Properties Limited. Faraja Gardens Phase 3. Nethiru. Riu ureheiruo Faraja Gardens Phase 4. Dakika 10 kumama 2 town. Kivandini Masinga Bypass. Broti ishi. Neshia 50 by 100. Thogora ne 200,000. Deposit 50,000. Balance orehena mieri itadato. Wagora cash ne 190,000. Marahimaya ni marogamirire ginya title. Broti. Idikishairio ne Matu Level 4 Hospital. Foridhi Matu. Kanidha Mashukuru Wavisha Governor. Kuona Broti ni Wednesday na Saturday. Thimone 0718
004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Kabuni ya Ruiro Mabati Factory nemo yathondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ehi wanaingira ndege ugekora Malindi. Oh yes, Maliland Realtors marakurehera Maliland Villas Malindi. Ici nĩ broti cia 50 by 100 na ire Malindi mitabagana mana kuma Salagate bypass. Bei nĩ 190,000. No rĩu mena hongera offer. O broti ukaneona 150,000. Deposit ni $30, balance onhe o kahora. Open day ni mweri 27 wa 11 na ugatoro na ndege hatari marehi. Hora 0704-882222. Kada okay. Mountain Mall Thika Road. Maliland Realtors. Affordable with us. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile rally ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Were guka tuingire. Sawa. Pragieku. Ndekwaria nake. Niki kiratũmwo maki ũguo. Ngorwo nĩ ba mũthenya ũmwe. Rũciũ gĩũka wanjie kũrĩra. Rĩu nĩ ndaincuire. Angĩhota atĩa kũnjarĩria ũguo? Mwĩtaini atĩa? Athikĩrĩria mami. Weke ũtangĩaria na janki atanathũkia maũndũ. Gatho cia mwanya nĩ gũikara mĩtambo-inĩ gakũnyita ũgeni o rĩngĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro, President wa tene Mwai Kibaki arakũngũĩra mĩaka 90 ya gũciarwo ũmũthĩ. Akenya nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na atongoria Karondo nĩ mararirikana ũtongoria wake